ওয়েলকাম গাইস অ্যানাদার টিউটোরিয়ালে। তো এই টিউটোরিয়ালে আমরা আমাদের সেটআপ নিয়ে কাজ করব। তো সেটার মধ্যে আমাদের দুটো জিনিস থাকবে, একটা হচ্ছে ফ্লোর, একটা হচ্ছে টেবিল। তো আমাদের যেহেতু আমাদের ফুড না সরি আমাদের রিজার্ভেশন সিস্টেম থাকবে আমাদের সফটওয়্যারে, আমাকে অবশ্যই এগুলো মাথায় নিয়ে কাজ করতে হবে। তো তার জন্য আমি এই ব্লগের মধ্যে আরেকটা নিচ্ছি, সেটা যেটা হচ্ছে সেটআপ নামে সেটআপ। তো একটা সেটআপ হচ্ছে কি আমার ফ্লোর ফ্লোর ম্যানেজ আর একটা হচ্ছে কি আমার টেবিল ম্যানেজ। কারণ আমরা চিন্তা করছি একটু লার্জ টাইপ, কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে একটা রেস্টুরেন্টের ফ্লোর দুটো হতে পারে, উপরের ফ্লোর দ্বিতীয় ফ্লোর হতে পারে। আমরা শুধুমাত্র সিঙ্গেল ফ্লোর ধরতেছি না, আমরা উপরের ফ্লোর দিতে পারছি, দ্বিতীয় দিতে পারি, বা একটা বিল্ডিং এর 3 তলা 4 তলা 5 তলা রেস্টুরেন্ট হতে পারে। তো প্রতিটা ফ্লোর যাতে নিয়ে কাজ করতে পারলে সেটা নিয়ে কাজ করবো। সো সেটা পেয়ে গেলাম। আমাদের থিমটা লক্ষ্য করি কি অবস্থা আছে সেটা, এবং এখানে আছে ফ্লোর ম্যানেজ, টেবিল ম্যানেজ, রাইট। সো প্রথমে ফ্লোর নিয়ে কাজ করবো। তো আমি এখানে ফ্লোরস নামে একটা মাইক্রো তৈরি করলাম। জাস্ট সিম্পল, এটা ক্যাটাগরি ট্যুরের মতো, আর কিছু না, একদম সিম্পল, আপনারা জানেন অলরেডি। সো এটা হচ্ছে কি আমার জাস্ট ফ্লোর নেম, দ্যাটস ইট, আর কিছুই না। ওকে, ফ্লোর নেম। ফ্লোর কোড দিতে পারেন, কোড লাগবে না, নেম হলেই হয়, বেশি লাগে না। তো আরেকটা কাজ করেছি আমরা, যেহেতু আমাদের এখানে ইনস্টলেশন সিস্টেম বানাতে হবে। তো আমরা এখানে কি কি করছি দেখেন, লাস্টে আমরা টাইটেল স্ল্যাগ নামে একটা ফিল্ড অ্যাড করছি, আমরা ক্রিয়েটেড ডেট, ক্রিয়েটেড মান্থ, এই তিনটা ফিল্ড অ্যাড করছি। তো আমি ব্লকস টেবিলে যাই, টাইটেল স্ল্যাগ নামে ফিল্ড অ্যাড করছি, created date and finally created month, দুটো ফিল্ড অ্যাড করতে হয়েছে। তারপর ইউজার আইডি আছে, আর কি এগুলো অ্যাড করতে, এটা অ্যাড করে দিলাম। সো নাও আমি PHP artisan might be চালু। সো ফাইন, এখন আমার PHP artisan মেক কন্ট্রোলার, সেটা হচ্ছে কি আমার কি কন্ট্রোল যেন, অ্যাডমিনের মধ্যে ফ্লোর কন্ট্রোলার, PHP artisan মেক মডেল, অ্যাডমিনের মধ্যে ফ্লোর, দ্যাটস ইট, কাজ শেষ। তো ব্লগের মধ্যে ফ্লোরে জয়েন হবে না, আমাদের এই টেবিলে জয়েন হবে। জাস্ট ফ্লোর নেম, দ্যাটস ইট। এখন এখানে আসি ফ্লোর নামে, অ্যাডমিনের মধ্যে একটা নিউ ফোল্ডার নিব, তার নাম দিব সেটআপ, এবং সেটআপের মধ্যে আমরা রাখতেছি হচ্ছে কি আমাদের ফ্লোর, সরি নট ফাইল, সেটআপের মধ্যে আমাদের নিউ ফোল্ডার, সেটা হচ্ছে ফ্লোর। খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে কাজ করতে হবে, এবং এর মধ্যে আমার একটা টেবিল থাকবে, সেটা হচ্ছে টেবিল। ফ্লোরের মধ্যে দুইটা ফাইল, একটা হচ্ছে index.blade.php এবং আরেকটা হচ্ছে edit.blade.php। ওকে, যেহেতু কাজ করছি সবগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে কাজ করতে হবে। ঠিক সেম ভাবে ক্যাটাগরির কোডটা হলে হয়ে যাচ্ছে, এখানে খুব সিম্পল জিনিস, আমাদের বেশি কিছু নাই, জাস্ট সিম্পল, জাস্ট ফ্লোর, আমরা আউট ডিক্লেয়ার করলাম একটা ডাবল1 ফ্লোর, ফ্লোর লিস্ট, ফ্লোর নেম, স্ল্যাগের কোনো প্রয়োজন নেই, ফ্লোর নেম, সব ঠিক আছে, ফ্লোর ইনসার্ট, ফ্লোর নেম, ফ্লোর নেম একবারে করে দিচ্ছি, ফ্লোর নেম।
ইন্ডেক্স হবে ফ্লোর এবং ইন্ডেক্স ফ্লোর নেম, এগুলো আপনারা জানেন কারণ আগের ভিডিও দেখে আসছি। আমি অ্যাডমিনে যাচ্ছি, ফ্লোর রাউটস ফ্লোর, ওকে সেটআপের ফ্লোর, ওকে। সো ফ্লোর এটা হচ্ছে সেটআপের মধ্যে ফ্লোর, তাই আমি এবার দিচ্ছি। আর আমাদের কন্ট্রোল তৈরি করা হয়ে গেছে, ফ্লোর কন্ট্রোলার। উপরে আমি ইউজ ডিবি ক্লাসটা ইউজ করলাম, ইউজ ডাটা টেবলস, তারপর কি আছে দেখে নি, মডেলটা লাগবে অ্যাপ মডেলস অ্যাডমিন। ফ্লোর কন্ট্রোল ইন্ডেক্স, index request, so ফাইন, আমরা জাস্ট ক্যাটাগরিটা থেকে নিয়ে আসি, সেম জিনিস, খুব চেঞ্জ নাই, একদম হুবহু জিনিস, জাস্ট ফ্লোর, এটা হবে অ্যাডমিন, অ্যাডমিন সেটআপ, সেটা হলো ফ্লোর, ফ্লোরের মধ্যে ইন্ডেক্স, অ্যাডমিন সেটআপ, সেটা হলো ফ্লোর, ফ্লোরের মধ্যে ইন্ডেক্স, দ্যাটস ইট। ফ্লোর ইন্ডেক্স, ক্যাটাগরি যেটা আছে ইন্ডেক্সটা, ক্যাটাগরি ইন্ডেক্সটা কপি করে নিচ্ছি। এখন ফ্লোর কোথায় লিখলাম তাহলে, এডিটে ফ্লোর লিখছি, এটা কার এডিট? আচ্ছা, ফ্লোরে এডিটে পেস্ট করে ফেলছি, এডিট তো বলি, এখন ফ্লোর লিখলাম কোথায়? সো ফ্লোর সব ঠিকঠাক থাকলে কাজ করার কথা, চলুন দেখি কাজ করে কিনা, ওইগুলো আসে কিনা। সো সেটআপ, সেটার মধ্যে ফ্লোর ম্যানেজ, ওকে সব ঠিকঠাক আছে। এবার ইনসার্ট আসি। সো ফ্লোর নেম দেওয়াই আছে, কিছু করার নেই, সিম্পলি দেওয়া আছে, রিকোয়েস্ট করে দেয় স্টোর ফ্লোর, আর কিছু লাগবে না, জাস্ট ফ্লোর, ইন্ডেক্স কন্ট্রোলার যাই, স্টোর মেথড ফাঙ্ক request request, simply so floor name, floors, okay লাগবে না, db floors insert data, that's it, কাজ হয়ে গেল। তো চলুন একটা ফোর স্টার্ট করে দেখি কাজ হয় কিনা, মিররটা ওপেন করে নিচ্ছি, পরবর্তী অ্যাক্টিভ করে রাখবো, ফ্লোর থাকবে অ্যাক্টিভ থাকে মেনুটা, তাহলে কাজের সুবিধার জন্য সুবিধা হবে। ইটস নট ক্যাটাগরি নেম, ইন্ডেক্সে আসি, সাপোজ রেস্টুরেন্ট দুইতলা, সো ফার্স্ট ফ্লোর, সেকেন্ড ফ্লোর, আর সাপোজ ধরেন টপ ফ্লোর, দ্যাটস ইট। এডিটে আসি, তো সব তো করাই আছে, এডিটের মেন হচ্ছে কি এখানে, জাস্ট আজ এই রাউটটা যাবে আর কি।
admin setup floor edit একটা পার হয়ে গেলে সবগুলো ইজি আগে বলে নিচ্ছি id equal $id first বা মডেল দিয়ে ফাইন্ডার ফিল আইডি দিলে চলে আসবে সমস্যা নেই সেটআপ সেটার মধ্যে ফ্লোরের মধ্যে এডিট ওকে ফ্লোরস সেটআপ ফ্লোর এডিট তো আমরা এক কাজ করি ক্যাটাগরি যে এডিটটা আছে সেটাকে কপি করে নিচ্ছি এবং এই ফ্লোরের এডিটে পেস্ট করে দিচ্ছি ফ্লোর নেম ফ্লোর নেম ফ্লোর নেম আর সব ঠিকঠাক আছে না ঠিকঠাক আছে সো আপডেট ফ্লোর আগে বলে নিচ্ছি একটা কাজ ভালো করতে পারলে একটা কোড ভালো করতে পারলে পরে যা করবেন কোনো সমস্যা নাই মজাটা এখানে আসলে একটা কোড করতে পারলে আপনি ভালো যত বড় ডেভেলপ সফটওয়্যার ডেভেলপ করেন না কেন এই আসলে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন গুলো মেইনলি হচ্ছে ক্রুড একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের মেইনই হচ্ছে ক্রুড এটা মাথায় রাখবেন সবসময় একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের মাথাতে মেইনটাই হচ্ছে একটা ক্রুড অপারেশন ওকে সো হয়ে গেল আমাদের ফ্লোরস লাগে প্রয়োজন নেই ক্যাটাগরিটা লাগে আর কিছু লাগে না ফ্লোরস আর একজন আইডি আপডেট ডেটা সাকসেসফুলি আপডেট দ্যাটস ইট সো লেটস চেক আমি টপ ফ্লোর ইউজ করি টপ ফ্লোরস আপডেট দিলাম ইয়েস রাইট ফাইন সো এইগুলো এখন আমাদের ডেট কাজ করতে হবে সো ডেটও খুব ইজি জানেন ফ্লোর ডেট এই তো ওইখানে ধরতে হবে না কিছু এখানে আউটটা উঠে দিতে হবে মানে সিএমএস এর মতো হয়ে গেল আর কি অনেকটা আপনি কাজ করবেন অনেক স্পিডে কিছু করতে হবে না আপনার জাস্ট এইটাই আর কিছু না এখানে হবে ডেট লেটস চেক চেকিং করতেছি অ্যাড করলাম এডিট করলাম এখানে ডিলিট করে দিই ওকে and variable request আচ্ছা এই তো আইডি পাস করা আছে দ্যাটস ইট তো গাইস আমাদের সেটআপের ফ্লোর নিয়ে কাজ করা শেষ তারপর নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা আমাদের টেবিল নিয়ে কাজ করব ওকে গাইস আই হোপ ইউ এনজয় দিস ভিডিও এবং সবার সাথে শেয়ার করবেন এবং আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ভিডিও আমি আগে বলে নিচ্ছি খুব শীঘ্রই আমাদের এই কোর্স লঞ্চ হয়ে যাবে এবং আমরা এতেই প্যাসিভ ইনকাম শুরু করব ইনশাআল্লাহ থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং